Yo, how you all doing? Welcome to Draycor Gaming. අදත් ඉතින් Hogwarts වල ආතල්යක් කරන් තමයි ආවේ. වෙනදා වගේම එදා අපි නවත්වපු තැන ඉඳන් තමයි අද මේ වීඩියෝ පටන් ගන්න. ඉතින් අපි අද බලමු අද Hogwarts වල මොනව වෙයිද කියලා. වැඩි කතාවක් නෑ අපි එන ගේම් එකට යමු. Boys, එදා අපි නැවැත්තුවේ මෙතනින් අර මේ Forbidden Forest එකට යන්න තියෙන. එතනින් නැවැත්තුවේ එතන ඉඳලාමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ගිහින් බලමු. Culo. අද මොනවා සෙට් වෙයිද දන්නේ නැහැ. අඩුවේ කැලේ ලස්සනයි නේද? අම්මට සිට. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard හරි Jackdaw. ඉතින් මේ මුහුල්ම I නන්නේ suppose I shouldn't be රැයට surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much I of know, this is rather unfortunately coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that මෙතෙන් bird විතරයි bath. අපි තුරට යන්න ඕන. Adieu. යකෝ මුහුල්ම නන්නේ බා. උඹට මොකුත් කරන්න නෑ කවුරු. මෙතනින් එහාට යන්න බෑන්නේ මෝඩයා. පිස්සෙද්ද? ආහා මේ වුණොත් අම්මෝ. Expelliarmus! Accio! Levioso! අම්මට. Protego! මැරුණානේ බා. ඕයි. ඕයි උන්ගේ පට්ට ඩැමේජ් දෙවා. උන්ටක ගැහුවට මොකක්ද ලයිෆ් අඩු වෙන්නෙත් නෑ බං. ඌ මෙහෙම නම් තා ඉස්සරහට තා මොනුන් ඉන්නවද දන්න. නේ අම්මේ බා. මේ වැරදුනා. Expelliarmus! බේම්. Incendio! Expelliarmus! වැරදුනා. Incendio! Protego! Levioso! Stupid one!
Incendio. What are you up to now? Incendio. මගේ අම්බු කොම්මට තව ඉන්නවද බං Accio. Levioso. ඒ උන්ට ඒවා වදින්නෙත් නෑ බං Incendio. අඩු උගේ සයිස් එක Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. අම්මෝවා තරතාවේ Levioso. Accio. Expelliarmus. අම්මෝ බොයිස් ඔය පටන් ගත් විතරයි මේ ඈ Incendio. Expelliarmus. Protego. Nothing to do now but keep going. Incendio. බොයිස් දැන් මේ පටන් ගත් විතරයි ඈ එච්චර ආතල්ලක් දුන්නේ මේක පාරක් මැරුණත් එක්ක තව ඉස්සරහට මොනවා දිනවද දන්න For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. මු මොන මගුලටද මෙහෙ දාලා තියන්නේ මොනව මේ තියෙන්නේ danger turn back අරමුණුන් දර මේ වන උනුත් ගහනවත් දන්න අපිට බා අම්මට සිරේ උන් ගහ අර මේ මූවි එකේ අර අපිට උදව් කරන්න බා ඒ උන් බා අම්මට සිරේ Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. whisper password Intramuros. ලස්සන්ට ඕපන් වුණාට හොඳක් නම් වෙන්න බෑ Aren't you a little far? ඒ පාර මේ අක්කු You'd ඇවිල්ලා eventually lead us to whatever it is you're hiding. Levioso. Stupid one. Expelliarmus. I won't rest Until උන්න no risk නවුලන්න those නෑ loyalists මචං will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. උන්නං අවුලන්නේ අක්කෝ අර මකුළුව බං අම්බෝ මේක ඇතුලේ මොන යක්කු ඉන්නවද දන්නේ මම අර හොල්මන මොකටද බං මේ අස්සක ගහලා තියන්නේ උට වෙන දාන්න තිබ්බනද පාර මේ මොනවද මේක කොහෙද දැන් දී අර මකුළුවන්ගේ මේවා මොකද උන්නේ අම්මට Impressive. That must be where all this leads.
Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Ayyo. Protego! Stupefy! Expelliarmus! Accio! Stupefy! Incendio! Expelliarmus! Stupefy! Stupefy! Incendio! Protego! Stupefy! 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 Expelliarmus! Stupefy! Accio! Incendio! ඔවුලන්න ඇනේ දැම් පොඩ්ඩ ශේප් ඒමනාද ඕන් චිස්ට එක අපච්චියෝ I'm not gonna touch those. Protego! Stupefy! Stupefy! Expelliarmus! Protego! Stupefy! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Stupefy! Incendio! Expelliarmus! Protego! ඒ Stupefy! Expelliarmus! Incendio! අම්බු හම්බයංක මෙලෝරන්න දෙමක් කරිය ඔච්චර අවුලන්න කේප් එකක් බෑන කරන්න දෙවල් දාතුන් ගන්නවා Incendio! මේන්න එව යන්න අඩු මේමකක්ද If I could summon that platform to me, I could likely get on it. ඔය Protego! Stupefy! Incendio! Stupefy! Levioso! Accio! Expelliarmus! Incendio! Stupefy! Accio! Levioso! Expelliarmus! ඒක වටිනවා මොකක්ද මෙතන කරන්න දෙන්නේ ඇදලා ගන්න ආවනේ ඒක ටෙක්නොලෝජියා Not a headless skeleton in sight. Yeah. But I may as well help myself to this. ඉක්මනට මේ මගුල යන්න තිබ්බොත් හොඳයි. අයියෝ මෙයාලා නම් කරදරයක් ඈ. Levioso! Protego! Stupefy! Incendio! Expelliarmus! Stupefy!
Levioso. Accio. Incendio. මකුළුවන්ගේ Curse මචං the fiends. පාට තියෙනවා හරිද? ඒ කොළ පාට උන්ට ගහන්න ලේසියි. ඊට දුඹුරු පාට වගේ උන් ටිකක් අමාරුයි. රතු පාට වගේ අර තියෙන උන් ටිකක් අමාරුයි. රතු පාටයි කොළ පාටයි තියෙන තඩි උන් තමයි අමාරුව. Another puzzle. If Jackdaw could solve this, so can I. මෙතනත් ඇත්තේ. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. ඒ පාර මොකක්ද? Remarkable. මේ මුන්නම් මාර කරදරයක් බං. මේ පාර මොකක්ද? ඔක්කොගම යන්න ඕනේ මචං. ඔය පේනවනේ. පාඩු වෙන්නේ නැහැ මචං. අඩු. That's odd. I'd have thought Jackdaw would. හතයිද වන් තියෙන්නේ. ඒක කැතයි. ඇත්තටම කිව්වොත් හරිම කැතයි ඒක. ඇත්තටම කිව්වම හරිම කැතයි දැන් මේ. ඒ වුණාට මේ මට මොනවද ඒක කියන්නේ ඩිෆෙන්ස් වටිනවා. දැන් මර දාන හිටිය එකේ කිසිම ඩිෆෙන්ස් එකක් නැහැ නේ බා. ඉස්සරහට මොන මලයක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. In this loop, but there's no sign of him. දැන් නිකන් රෝසි ආච්චියගේ. මෙහෙන් යන්න දෙනවා යන පැත්ත හරියද මේ? It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. මොකක්ද කරන්නේ? ආන් එනවා අර අරුම් මං ගියේ. Incendio. උන්ට බං අර ඔය ඉන්සෙන්ඩියෝ කියන්නේ අර ගිනි ගන්න එක. ඒක ගැහුවම පොඩ්ඩක් ලයිෆ් උන්ගේ අඩු වෙනවා ඉක්මනට. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? An untouched chest. මේ Jackdaw ඔක්කොම wasn't බං very ඌ thorough අර in his search of this cave. ජැක්ඩෝ ගෙනත් දාපුවා. සමහරක් අය ඌ ගෙනත් දාපුවා. ඌත් මේ කේව් එක හොයාගෙන තියෙන මේක කොහෙද මේ? There it is. The bridge, it's almost complete. අයියෝ. More spiders. These can't be what the hell is Richard Jackdaw. Incendio. Protego. Stupid one. Yeah. Expelliarmus. You're right, Nah, no, me. Oh. You marinate na ni ba? Incendio. Stupefy. Incendio. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Incendio.
කොහෙන් හරි මතුවේ. Thank you. Incendio! Expelliarmus! Farewell, monster. Ammo. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jack Ammo. came this way. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been... ඔය ඔක්කොම වටිනා මේ අවස්ථාවේ තියෙනවනේ. යන ෆාම් එක වැඩ කරන එක කරන් But දන්න. there's no sign of him. තව එකක් තියෙනවා. I'll need to look around for the symbol. ඒවන් ටික ටික අඩු වෙනවනේ. ඒවා එකපාර ඔක්කොම කරන්න කොහොමද කරන්නේ? මේක තියෙන මෙතනනේ බා. හරි හරි. අම්මේයෝ Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. ඉබේ මොන මගුලක්ද බම්මේ? අර කාලකන්නින්ට ගැහුව මදියට මේ ඉන්නුම් බලහන්කෝ. We meet again, Richard Jackdaw. බේන් Thank you for ජැක්ඩෝ. keeping these pages safe all these years. බේන් අර ජැක්ඩෝ බං අර හොල්මන මේ ඉන්න අර හොල්මන. ඌ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තමයි මැරලා තියෙන්නේ. මේ මුං මරලා තියෙන්නේ ඌව. මේ ඉන්න. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. අර අරගේ ගලවපු Is කොළ ටික බං. there something beyond this room? හරි. Expelliarmus! Protego! Stupid one! Expelliarmus! So many brutes. Protego! Stupid one! මුන්නන් එපා වෙනවා තිය. එකා දෙන්න. උනේ. Expelliarmus! උලන්න නැහැ සාමාන්‍යයෙන් අඩු වෙනවා බං මුන්. උලන්න නැහැ නේ. ඔය පාර දෙන්නම. Expelliarmus! 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 කවුද මල්ලි මේ? ඊසිනේ. මං හිතුවේ එන්න ගේමක් දෙන්න වෙයි. That's unnerving. මං හිතුවේ තව එනවා. මේ හරි මන් දැක්කට චෙස්ට් එකක් තියෙනවා. මම හිතුවේ. එක වටිනවා. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. මේ කොයිද මේ? Where am I? Oh no! The room's starting to flood. අප්පඩද. How am I being protected? What sort of magic is this?
අම්මට සිරි. පුදුම දේවල් නේද? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? මේ පාර මොන මගුලක් තියෙනවද දන්නවද? කවුද බෑ මොකක්ද? මූ. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must Oh, confess Mukti that I Katay. am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. ඒ පාර මොකක්ද? Spells, dark cards, ghost, stealth. Dark card මොනවද තියෙන්නේ? අම්මට සිරි. අඩු. එව්වා වටිනා ඈ. අම්මට සිරිවි
මේවලහම අඩු මරු දැන් මොකද කරන්නේ අයියෝ දැන් මම ආයෙත් අර පාර යන්න ඕනේ දැන් මේ ඉඳන් තමයි ආවේනේ I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? මම දැක්ක අපේ කොල්ලෙක් කමෙන්ට් එකක දාලා තියෙන බේ මේ චෙස්ට් ඕපන් කරන්න අර මේ ඩිසිපියරන්ස් ස්පෙල් එක අර පේන්නේ නැතුව යන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා බලමුද විදාලා මේක නේ අඩු හරි ගියා thank you so much මචං thank you මට ඇත්තටම මේක හොයාගන්න ඕනේ හරි මේ උගේ ඇහැක් නේ මෙතන තියෙන්නේ අපි පේන් දැද්දි උට පේනවා හරි මම බැයිට වඩා දැන් බලාපොරොත්තු වෙන චෙස්ට් එක ඇතුලේ කවන්න I'm back at Hogwarts. Hogwarts I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. You need to learn the Pulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Okay, Sudha. Revelio. කවුද මේ කෑ ගහන්නේ? Hey, in the bag. Hold on. How's it? But I'm not allowed to make that. Whatever, Revelio. Merlin. මේ මොකද්ද මම දැන් කරන්න හරි මැප් එක වොයිස් මේ ගේම් එක පොඩ්ඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං තියෙනවානේ අපි බලමු හැබැයි ඉස්සරහට තව කම්මැලි වෙයිද දන්නේ නැහැ තව නෙමෙයි කම්මැලි වෙයිද දන්නේ නැහැ එහෙම නෑ අඩෝ නෝවේ අර පාවෙන කුසුනේ අඩුව දැන් ඒක හම්බෙන්නද යන්නේ ෆයිනලි මචං මම දන්නේ නැහැ එහෙමනම් මරු මම මේකේනකම් මම මෙච්චර බලන් හිටියේ ඒ වගේනේ Everybody grab a broom and we shall get started. Yes, ඒ වගේ Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it?
Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom! Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Okay. Good. Maganda Now, yan. for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in Wish I one had my own piece. broom. This is brilliant. Aduh. Atal bang? Aduh මේ මේක Well හම්බෙන done. කන්දා මම Now බලා that හිටියේ. you're acclimatized මම to කලින් your අර broom, වීඩියෝස් වල දැක්ක let's මේ see how කොල්ලෝ well you මේ manage යන්නේ. with a more advanced Aduh, ඒක exercise, ආතල්ද? shall we? සුපිරි අපිට බ්‍රූම් එකක් ගන්න නැද්ද අපිටම කියලා. දැන් මේක ස්කූල් This ප්‍රොපර්ටිස් කියලා next කියන්නේ. set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. ශිෆ්ට් එක බොහොම හයියෙන් යනවා What a නේ. view. අඩු. Hello. Nice day for a flight. Haha! Brilliant. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Ah! Ha! Good. I've got this. ආතලෝයි දැක්කේ නෑ. Oh, well done! Have a moment? මොකද්ද? I say, I watched Yeah, you we're fly through pandit, those yeah, rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well කලිසම enough. හොදහංකම. I'd imagine you're ready for Jara something a balang- bit no, more වැහැලා නේ. challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. අඩු. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? මොන ලෝකෙද මම මේ යන්නේ? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quick? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Burst speed. අම්මට සිරි. Now that's more like it. මේ ආතල් බම් එක වදින එක. ඒක අර ආතල් තියෙන්නේ අර මේ view එකත් එක්ක බං එහෙම There's යද්දි. the famous මාර bridge. ආතල් බම්. Think of all the magic holding it up. Video. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett.
That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. අර ප්‍රොෆෙසර් විසල් එක ගැවුවා එන්න කියන Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount හෝ here. හෝ හෝ කොහොම ඩිස්මන්ට් වෙන්නේ B තව ඩින්ගෙන් කොහොමද කඩා ගන්න And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Bit of room Albie ගන්න Weeks පුළුවන් at Spint, සද්දෙ which is දෙකයි. in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. හොක්ස් මීට් වල තියෙනවා නේ මරු පොඩ්ඩින් දාගම මේ ඇඳුම් මාරු කරන ගම්ම දෝසියාච්චි වගේ නැත්නම් මේ පාර මොකද මේ සායත් මේක හොඳයි අපිට කොස්සක් ගන්න බෑ I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're Sebastian keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. okay ඒ මම හොක්ස්මීට් වල දැක්ක බං රූම්ස් තියෙන කඩයක් වගේ එක නෑ නේ මම මොකක් හරි දැක්කා නේ බා මම මේකෙත් දන්නේ නෑ නේ බා ආවෙ තියෙන බ්‍රූම් කියලා මෙතන ගිහින් බලමු ඉතින් ඒක තමයි අර මම දැක්කා මං එදා මං ඔක මැප් එකේ බලපෙද්දි බ්‍රූම් සීන් එක ඕක වෙන්න ඕන අර ක්විඩිච් කියලා කිව්ව අර ගේම් එක අර හැරි පොටර් එකේ තියෙන අර බෝලේ අල්ලන්න යන ආන් ඒ සීන් I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. කොබන්ද මේක ආවනේ An honest day's work for an honest sick. Revelio. Space! Wonderful! Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spint Witches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew weavers available, Ember Dash, Silver Arrows, Wind Wisps too.
No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. ඕවලන්නවාගේ බරූම්ස් ඉවද බන්දී Ember Dash, Hogwarts house room, mounting. Nice doing business with you. අයු මේවත්තේ ඩාක් ලයිට්නින් රූම් මේක හොඳ ඇතින මේක විතරත් මේ දෙදාටදී That item is of the highest quality. ඒන ඒක දෙන්න හයිස්කෝල්ටින් අනිත්‍යවා එන පොඩි පොඩි ගණන් වලටනේ You'll be thrilled with that broom, I promise you. Okay. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. He didn't nothing. Chapter 3 EB අඩු ඒකින් මේක ෆ්ලේම් එකක් යනවා මේ පොඩ්ඩ යම් බලන්න රවුවා ඌයි මේ ඔඩුවා තල්වන් මේ මම මේක අන්ලොක් වෙනකම්ම හිටියේ මේ මරු බං අඩෝ ඒකේ මේ ෆ්ලේම් එක උතනවා ඒක තමයි ඒක ගණන්නේ අරව මම හිතන්නේ නිකම්ම බ්‍රෝ ක්විඩිච් පිච් ක්විඩිච් කියන්නේ අර මේක ඔය මම ඉස්සෙල්ලා ගිය අර හැරි පොටර් එකේ අර මෙහෙම කරලා බෝලය අල්ලන්නේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා ඒක මේ ගීම් බලමු මොකක්ද කියලා මේ දුරාසින් යන්න බැරි ලයින් එකේ අම්මා කොහමද ඒක If it isn't Slytherin's newest broom talent. Hello, Imelda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique. And that was the end of that. The nerve.
Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. මේ පණ්ඩිත කෙල්ලෙක් බං කන පැලෙන්නේ ඒකයි. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Brilliant. Success. Excellent. Did it? Excellent. This is rather fun. This is rather fun. අඩු ඒක රෙකෝඩ් එක කැඩුවා. show off කෙල්ලේ රෙකෝඩ් එක කැඩුවා. That's not. You must have cheated. You. Oh. Fine. Hey. You won. අවුලද Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. නොඹේ රෙස්පෙක්ට් එක මම මොනවා කරන්නද? කන පැලෙන්න දෙන්නේ. I don't want I your don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. පණ්ඩිත කෙල්ලෙක් හොඳ වැඩි. නෝ ඔය වගේ පණ්ඩිත කෙනෙක් ඇත්තටම ඉස්කෝලේ ඉන්නවා. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. අයි දැන් එහෙමයි කියලා පියාඹන්නත් බෑ. ඉතින් හොග්ස්මීට් වල යමු අපි එහෙම. Boys, ko තමයි තාත්තේ. බලමු දැන් මොකේ අප්ග්‍රේඩ් එක මොකක්ද තියෙන්නේ. Oh, you're back. With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but
It fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. දැන් How එක to කරලා address දෙන්න the නැද්ද? issue of altitude as it relates to speed? මං ඒක කියපු විදිහට දැන් කරලා දෙන්න ඇති. අලුත් ස්පෙල් එක. I could test you. Oh, that would be incredible. If you're sure. I'll be tested too. You already know. මම යන පැත්ත හරි ගන්න. හරිනේ. Levioso. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Professor තනෝ කියන කේස් යන්න වෙන්නේ නැතිනේ. මොන මගුල් දෙනවද දන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. What is this place? This is the Room of Requirement. Room It only of appears when Requirement. one is in real need of it. අම්මා Ordinarily, a student might ආ ඒ stumble රූම් upon එක this room එහෙම entirely එතනින් by මතුවෙන්න අපිට accident. ඇත්තට මොන හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා If විතරයි. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past වැරදිනවනේ බං හැම වෙලේම. a bit of wall, focusing. On what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was Deke. speaking to in my classroom your first day. Deke Thought it කියන might අර help you use ලොබි the වගේ room ඩයලොග්. once you found it. Lumos. මේවද මේ? There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing අලුත් spell. ස්පෙල් එක. You Vanishing can cast spell. Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. යම්මී.
Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. School bag. It's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. ඒකෙන් අර එක එක වෙන Moonstone. යන්න පුළුවන් නේද? බෑනේ. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! No, මේ ඔක්කොම හිතන්නේ ඒක නෑ ගබඩා කාඩු ලස්සනයි නේ ගබඩා කාමරේ වගේ බං ස්ටෝර් රූම් සීන් එකක් වගේ ගන්නේ මන්ද එක එක කෙනාගේ පරණ අයින් කරපු මේ බඩු තියෙනවා එතන ප්‍රොෆෙසර් වීස්ලිගෙත් මේ පරණ ස්කූල් බෑග් එක හම්බුණා වගේ එයාගේ ස්කූල් බෑග් එක කියන්නේ මේ ගේන්ටත් දැන් 60ක් 70ක් ඇති. What was that? Was that a golden snitch? බේ golden snitch එක තමයි මං කියා හැරි පොටර් මේ වගේ ලල්ලන්නේ. Perhaps you should summon your wits and find out. වේ ඌ මේවා ප්ලේයර් කෙනෙක්ව කොහෙන්ද යන්න බෑනේ. I hope that house elf can find us in here. Parmon ලෝකෙට යනවත් දන්න. අරු අරින් මොනවද බං ඌ කරන්නේ? Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Hidden room, brilliant.
Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. ඒ මොකක්ද? You've given yourself quite a canvas to work with. අඩ මූ අපි අර කියන්නේ අපේ කැරක්ටර් එකට ඉමේජින් ගන්න කියන්නේ රූම් එක කොහොමද ඕනේ කියලා. ඒ උනාට පස්සේ අර අතන තිබ්බ එක ඒ විදිහට හැදුණා provided නේ. you with a desk of description. Aduh. Excellent. It can Technology. identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. හරි. මේ මෙතනද කොහෙද තිබ්බේ අර මේ අයිඩෙන්ටිෆයි වෙච්ච නැති අර ක්වෙස්චන් මාක් එකක් කරලා ජී එකක් ඒව අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න එතනින්. ඒව අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න මෙතනින් බා. Desk will be an invaluable resource. හරි. I imagine the desk of description will come in handy. It will. කියන්නේ ඒ වගේ I hope GS you'll අපිට take හම්බුනොත් advantage of it. අරගෙන මෙතෙන් එන්න ඕනේ. I'll give you a brief lesson in ඊට conjuring. පස්සේ මේ තමයි අයිඩෙන්ටිෆයි The වෙන්නේ. room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. මේ පාරම. මේ මොකක්ද? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Sorry. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. මේකනේ මේකනේ ගියේ අම්මර්සේ මේක අපි දාමු මෙතෙන් අඩෝ ඒක අර මේ පෙනුමත් වෙනස් කරයිවා මරු මේක ආතන්නේ මේක මරුවා ඊට පස්සේ ආයි මේකනේ ගියේ
You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a Hey, bit gatal longer diyana in neva case you'd like hituwarada. to learn another transfiguration spell for use in the room. Maru. මේ මොනක් කරන්න පුළුවන්ද? මේවා හැදිය හැකි. ඒ potions මේවා හදාගන්න යන වටිනවා. detergent medius. ඒ මොකක්ද? pouches බං අපිට. අපිට ඒතකොට collect කරන්න inventory එකේ space එක වැඩි වෙනවා. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. අයියෝ තව එකයි ඕනේ බා. මේ මෙතන තියෙන මොකුත් වෙනස් කරලා බෑද අපිට? පුටු අයින් කරා. දැන් හරි. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and අම්මට floor? සිරි අපිට ඒ කියන්නේ room එක decorate කරන්නත් පුළුවන් බා. කොහොමද කරන්නේ මෙහෙම? කොහොමද කරන්නේ ඒක? කොහොමද ඉතින් ඩෙකරේට් කරන්න මේක? wall decoration. ඒක ලස්සනයි. හරි මැද්දටයි. මේ මොනවද? rocks. කොහෙද දාන්නේ? කාබට් මචං. මෙතෙන්ට දාමු.
මෙතෙන්ට ගත්තා. මෙතෙන්ටත් ෆොටෝ එකක් දැම්මයි නේද? මේක අවතල් බා. එකට දාමු මේක. ඉවත් තියෙනවානේ. ඒක අපි දාමු. උඩ දාන්න බෑනේ. මෙහෙම කරමු. හරිදුනා. මැද්දට දාමු. මෙතනදී දැනේ මගේ මොලේ. තාමනක් තියෙන්නේ ඒවා ලොක්නේ. මේවා තියෙනනේ අපි එකක් දාමු මෙතෙන්ට දාමු. මම ඊට වඩා ලස්සන ගත්තා. එකටයි. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. No, that was spell lega. Just aim your any conjured item and perform the altering spell to customize it. අඩු ඒවත් මාරු කර හැකි. සුපිරි. This apply current visual and colors to all required room of Ammarasiri. Nice. Style. Change the color of an item. Adjust the size of an item. Size එකත් තියගිනේ. අපි නිකන් බලමු මේකේ කලර් එක මාරු කරා. Colors තියෙනවා මේ මොකක්ද මේව unlock කළා නෑ නේද size of an item වැරදුනා
අම්මට සෙ ලොකු වැඩි කමක් නෑ style of an item මේ ඉතින් ස්ටයිල් එක මාරු ගන්න බෑනේ ඔය මේක ගැන කියන එක Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Nice. මේක හොඳයිනේ මේක ලස්සනයි අම්මට සිරේ horror scene එක හදන්න මචං අම්මට ශ්‍රීක ස්ලිත්තර ඉන්නවනේ Your space might benefit from a bit of ambience, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Good. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? A cool moonlight ambience sounds perfect. I would like something natural and I focus best room that dark and mysterious. Dark mysterious. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Sounds perfect. Oh, මොකද උනේ? අම්මට සිරි. අඩෝ ඒ කියන්නේ climate change එක උනේ. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. සුපිරි මේකේ තව තවත් ඇලති ඉස්සරහට. Now you have learned a good bit වෙන scene තියෙනවා ඒවා මරු ගමු. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. මරු. මේ පාර මොකක්ද? මේ මොකක්ද?
තව කෑල්ල. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Okay. Deep thinks you are doing good work here. Waduh. Atal nih. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room. Oh, sounds perfect. Aduh. Ye ka ලස්සනයි. ස්පීඩ්නේ. වරු. දැන් මොකක්ද තියෙන්නේ? දැන් හරි ඉවරයිද? ඉවරයිනේ දැන් ආයේ තියෙන්නේ මේකත් තියෙන ක්ලාස් එක. හරිනේ දැන් ආයෙත් ක්ලාස් එකක් තියෙන. ක්ලාස් යන්නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් බොයිස් මම මෙතනින් නවත්තනවා අතට වීඩියෝ එක. මේ තව ක්ලාස් යන ඊළඟට තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් එතන ඉඳන් කන්ටිනියු කරමු. කලින් විදිහට තමයි නවත්තන තැන ඉඳන් ආයෙ පටන් ගමු. එහෙනම් මම අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. Thank you guys all for watching. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේකේ ඊළඟට මොන මගුලක් වෙයිද කියලා. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු. See you all.